അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടത്. ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആറ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോട് നോക്കാം. സിങ്ക് പ്ലേറ്റിലെ സിങ്ക് ആറ്റം 2 ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി സിങ്ക് 2+ ആയിട്ട് മാറും. ഇത് ലായനിയിലെ കോപ്പർ 2+നെ ആദേശം ചെയ്യും. അതേ സ്ഥാനത്ത് കടന്നു വരും. ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ പോയ കോപ്പർ 2+ ഈ കോപ്പർ 2+ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? 2 ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിക്കും. 2 ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറും. ഈ കോപ്പർ ആറ്റം എങ്ങോട്ട് പോകും? സിങ്ക് പ്ലേറ്റിൽ ചെന്ന് പറ്റിയിരിക്കും അല്ലേ? അവിടെ ചെന്ന് സിങ്ക് പ്ലേറ്റിൽ പറ്റിയിരിക്കും. ഈ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അടുത്ത കോപ്പർ 2+നെയും ആര് മാറ്റും? സിങ്ക് 2+ മാറ്റും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള നീല നിറം മങ്ങുന്നില്ലേ? ആര് കടന്നു വന്നതുകൊണ്ടാണ്? സിങ്ക് 2+. ഇപ്പോ സിങ്ക് എന്ന ലോകമാണ് ആ ലായനിയിൽ വന്ന് നിറയുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹം ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹത്തെ അതിൻ്റെ ലവണ ലായനിയിൽ നിന്നും ആദേശം ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു. Metal having high reactivity displace the metal having less reactivity from their salt solution. Such a chemical reaction is called displacement reactions. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത 2 പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു. 2 ബീക്കർ. ആ 2 ബീക്കറിൽ നടന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇതാണ് 1ാമത്തെ ബീക്കർ എന്നിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. ഇത് 2ാമത്തെ ബീക്കറിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. 1ാമത്തെ ബീക്കറിൽ എന്താണ് എടുത്തത്? കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി. 2ാമത്തെ ബീക്കറിലോ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലായനി അല്ലേ? ഇവിടത്തേക്ക് 1ാമത്തെ ബീക്കറിൽ ഞാൻ ഏത് ലോകമാണ് താഴ്ത്തിയത്? സിങ്ക്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സിങ്ക് കോപ്പറിനെ ആദേശം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സിങ്കിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിലെ സ്ഥാനം നോക്കൂ. സിങ്ക്, കോപ്പർ ഇവയിൽ ഏതിനാണ് ക്രിയാശീലത കൂടുതൽ? Which is more reactive, zinc or copper? സിങ്കിന് കോപ്പറിനേക്കാൾ ക്രിയാശീലത കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ ബീക്കറിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം സംഭവിക്കും. എങ്ങനെ? സിങ്ക് 2+ ആയിട്ട് മാറുന്നു, നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ സിങ്ക് കോപ്പറിന്റെ സ്ഥാനം കൈയടക്കും. ഈ പ്രവർത്തനമാണ് 1ാമത്തെ ബീക്കറിൽ നടന്നത്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം. പക്ഷേ 2ാമത്തെ ബീക്കറിൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം എന്ത്? ഇവിടെ വരുന്ന ലോഹം ഏതാണ്? കോപ്പർ. ആരെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആദേശം ചെയ്യേണ്ട ലോഹം ഏതാണ്? സിങ്ക്. സിങ്കിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും സ്ഥാനം പറഞ്ഞു. സിങ്കാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ, ക്രിയാശീലത കൂടുതൽ. കോപ്പറിന് ക്രിയാശീലത കുറവാണ്, ശക്തി കുറവാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത് ശക്തിയുള്ളവന്റെ അടുത്ത് ശക്തി ഇല്ലാത്തവൻ ചെന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കറിയാം. അവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആദേശം ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ആദേശം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ട്? സിങ്ക് ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കോപ്പർ. ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നടന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. റെഡിയല്ലേ? ആദ്യം എന്താണ് വന്നത്? സിങ്ക് ആറ്റം. ഇനി ആരുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു?
പ്ലസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ആയി. ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായത്? ഗ്യാസ് എന്തുണ്ടായി? സിങ്ക് ലായനി എന്തായിട്ട് മാറി? സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്? ഗീവ്സ് എന്തുണ്ടായി? സിങ്ക് സൾഫേറ്റും ഇനി എന്തുണ്ടായി? പ്ലസ്. അത് മാത്രമാണോ? ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായി. എന്താണ്? കോപ്പർ ആറ്റം അല്ലേ? Zn പ്ലസ് CuSO4 gives ZnSO4 പ്ലസ് Cu. ഇത് നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതുവരെ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. കൂട്ടുകാരെ, ഇനിയും നമുക്ക് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ വിഹായസിലേക്ക് പറക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ICT-enabled resource for students. Victers. That was a narrow escape. Hello friends, once again welcome to the marvelous world of frames. What did you see now? Did you see me struggling with something? In fact, I was just trying to recreate a scene from Alfred Hitchcock's movie Birds. You know, technology helped me in making that a reality. Trust me, it was an awesome experience. Let's come back to our class. I asked you to prepare a conversation between the man who brought train ravens and Alfred Hitchcock. Hope you have completed the work. Okay, very good. One of my students has sent me a conversation prepared by him.
Let's have a look at it. Conversation between Alfred Hitchcock and Mr. Trainer. Excuse me? I'm here. Heisman in search of ravens. Oh yes, I'm very much pleased with you. How many trained ravens do you have? Almost 150 of them. Oh, that's really great. Will you be able to make them do some scenes as per my instructions? Yes, of course. They are well trained and they will do anything as per my instructions. We'll have to take a few shots with the ravens, perching on a line, and also some scenes where they chase and attack human beings. Okay, sir. Is that all? Yes. Are you sure the ravens won't attack the film crew? I can assure you, sir, that they won't do anything against my instructions. This is indeed my dream project, and it's my luck that I have found you. It's my pleasure working with you, sir. We will make this movie a blockbuster. Thank you so much for your willingness to support. While writing a conversation, you have to keep the following things in your mind. At first, identify the relationship between the people engaged in the conversation. Here, it is a conversation between Alfred Hitchcock and the man who brought trained ravens. After that, use act initiation. A good starting should be there. Then, focus the conversation on the assigned context and maintain a good flow. Here, they are discussing on making films with birds. Use a variety of sentence patterns and expressions. Use informal expressions. Contracted forms, interjections can be used here. Create a feeling of completion. We must feel that conversation is over. Dear students, in the Mamaya project students, Satyajit presents the reverence shown by Hollywood filmmakers to animal actors. Yes, then we came to know that Hitchcock had managed to get 100 trained ravens by posting an advertisement in newspaper. Right? Of course. Now, can you list out other main points we discussed in the last class? Good. In his memoir, Satyajit refers to the impressive performance of the dog, Pula, in Adaya Panchali. Yes. According to him, dogs are easier to manage than other animals. Do you agree with him? Yes, dog is a pet animal. But what about wild animals? Ray made a film with a wild animal. In his film Gobi Gaine Bhagavaine, he used a big and ferocious tiger. Tiger. Yes, that very word reminds you something. What is it? Yes, Pulimurigan. The blockbuster Pulimurigan. Don't you remember the fight scene between superstar Mohanlal and the tiger, which made you sit at the edge of the chair? You know, tiger is a wild animal. It is very dangerous to shoot an encounter with a wild tiger. അപകടകരമായ ഈ സീൻ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആ പ്രതിഭ മോഹൻലാൽ സർ. Here, he is here with us as a guest. Let us hear from him.
മതപ്പാട് കണ്ടാൽ പാപ്പാൻ പോലും അടുത്ത് ചെല്ലാറില്ല. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയോഗമാണ്. പൂച്ചയുടെ ചേട്ടനാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഇമേജസ്, റോബോ, ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂപ്പുകൾ. താരത്തെ പോലിരിക്കുന്ന വിദഗ്ധ അഭ്യാസികളാണ് ഡ്യൂപ്പുകൾ. അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ കഴിയുന്നത്ര ഡ്യൂപ്പുകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. കാരണം അവരും മനുഷ്യരാണല്ലോ. അവർക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്കും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ അതിസാഹസിക രംഗങ്ങളിൽ സംവിധായകരും മറ്റും നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മൃഗങ്ങൾ ഇര പിടിക്കാനും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുമല്ലാതെ അക്രമവാസന പുറത്തെടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവയുടെ സ്നേഹ പ്രകടനം പോലും നമുക്ക് മാരകമാവാം. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കൂർത്ത നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂച്ചയുടെ മാന്ത് കിട്ടാത്ത പൂച്ച സ്നേഹികൾ ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ച് മൃഗങ്ങളെ പീഡിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ഈ സിനിമയിൽ നോ ആനിമൽസ് വെർ ഹാംഡ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം എന്ന നിയമപരമായ അറിയിപ്പ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലോ അല്ലാതെയോ ഞങ്ങളാരും ഒരു മൃഗത്തെയും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നോവിച്ചിട്ടുമില്ല, ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുമില്ല. നയപരമായും ധാർമ്മികപരമായും അതൊന്നും ശരിയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. ചിത്രീകരണത്തിൽ of technology. Am I right? Yes. Computer graphics. Computer graphics help them and go perfection to that fight scene. But think about the late 1960s, the period in which Ray directed films. Even a 35mm camera was ultra modern equipment. Then it was the era of black and white films, you know. What could have he done to get a tiger? No scope of a computer graphics or visual effects as in Pulmurugan. Yes, a tiger. How did he manage to get it? What were the difficulties he faced? Let's find the answer by reading the test. Yet, a dog might be difficult, not impossible to handle. What was one supposed to do if there was need for a tiger in a film? We had to deal with this problem too. When we were shooting Gopi Gaini Bhaga Baini, in the film Gopi, who is banished by the king, wanders in the forest, meets Bhaga, who is also being banished. They see a tiger and freeze, but the tiger simply walks about in the forest without paying them the slightest attention. Having thought of the scene, I simply had to shoot it. But where were we going to find a tiger? The obvious thing to do was to look in a circus, since they were likely to have trained animals. As a matter of fact, one called Bharat Circus was visiting Calcutta at the time, holding shows in Marcus Square. We went someone to make an appointment with its Tamil manager and then went to meet him one
travel to and from Shuri. On being told that the travel itself should take no more than 2 days, the manager agreed to put the tiger in its cage and send it in a lorry. He invited us to take a look at the tiger. Do you think it's going to be easy to set the animal free in the bamboo grove? I couldn't help asking. Mr. Thorat frowned. I am not sure. He replied, I have never let him out of his cage on his own, so really I don't know. What? Were all our plans going to go down the drain? How could we let the tiger's trainer be seen with the animal? How could Gopi and Bhaga be petrified with fear if the supposedly ferocious animal was accompanied by a man? No, we could not allow that to happen. Dear students, whom did Ray approach to get the tiger? Yes, the manager of Bharat Circus Company. Bharat Circus was visiting Calcutta at the time, holding shows in Marcus Square. അവിടെ അവർ ഭാരത് സർക്കസ് ടീം അവിടെ തമ്പടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And the manager might have welcomed him warmly because he is a famous director. So, what would be the beginning of their probable conversation? Satyajit Ray reached the circus camp. Okay. Yes, with formal greetings. Let's hear the conversation between Satyajit Ray and the manager. Good morning. Good morning, sir. Please be seated. What can I do for you? I am Satyajit Ray. I have got an appointment with you at 10 a.m. Sir, I am eagerly waiting to meet you. Actually, I am an ardent admirer of your films. By the way, would you like to have a cup of coffee? Oh, thank you very much. Would you mind coming to the point very straight? Please go on, sir. The conversation begins with formal greetings. Then, the topic is presented in a natural way. Let's see. I am in search of a tiger for our upcoming project. Can you arrange a trained tiger for us? It's my pleasure. We have 3 trained tigers in our company. I shall introduce you to our ringmaster, Mr. Thorat. He will give you a detailed account of the tigers. Oh, it's very kind of you. Thank you very much. My pleasure, sir. See how the conversation comes to an end with the expression of gratitude. So, the structure of conversation includes a proper beginning, then introduction of the topic, and a proper conclusion. Now, was the manager willing to help them? Yes, they created cacophony with their musical experiments. And what happened though? Unable to bear their musical disturbance, their kings banished them. ഗോപി ഭാഗ ഇവർ രണ്ടുപേരും 2 രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സംഗീതജ്ഞരാണ്. അവർ വലിയ സംഗീതജ്ഞരാണെന്നാണ് അവരുടെ ഭാവം. പക്ഷേ നാട്ടിൽ അവർ സംഗീതം സഹിക്കവയ്യാതെ അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ അവരെ ആ നാട്ടിൽ നിന്നും ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Come to our points. In the film, Gopi, who is banished by the king, wanders in the forest and meets Bhaga, who is also been banished. രണ്ടുപേരും രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയവരാണ്. And they see a tiger and freeze. But the tiger simply walks about in the forest without paying them the slightest attention. That was the scene. Where was the shooting taking place? Sure, in Bebo. The shooting was taking place near Shuri in Bebo. And now tell me, what was the tiger supposed to do? Just simple thing. They wanted to show a tiger in a thick bamboo grove. ഒരു വലിയ മുളങ്കാട്ടിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് കാണിക്കണം. And what the tiger was required to do was come out of the bamboo grove in an open space, pace gently for a while, look at the camera if possible, and then go back. An easy scene, isn't it?
Could a tiger from Paris Circus do this job? Yes, that's the problem. Mr. Thorat and Satyajit Ray discuss the scene which is to be filmed with the tiger. Let's listen their talk. Can you guess the missing part of their conversation between Ray and the ringmaster? Let's try. Good morning, Mr. Thorat. Good morning, sir. How can I help you? Here, Ray presented his need. Why did Ray come here? Yes, we know. To get a trained tiger. What may be the response of Ray? I need a trained tiger? Wait. Let's look at Mr. Thorat's response. Yes, sir. But what do you expect the tiger to do? He agrees and responds with a yes to the question asked by Mr. Ray. If so, is it a yes or no question? Let's see. Can you provide a trained tiger for the purpose of shooting? Let me be clear. He is giving a clarification. But what is it about? Is it anything related to what the tiger has to do? Let's see Mr. Thorat's response. Sir, I think it's possible. Okay. Here, Mr. Thorat says that he feels something is possible. What is that? Let's see. It should come out of the bamboo grove, pace gently for a while, look at the camera, and return. Enough. Is this possible? Can you set the tiger free in the bamboo grove? I'm not sure. Actually, I have not let him out of the cage on his own. Is it? Oh my God. If so, our plans will go down the drain. As per our script, Kubi and Baga should be petrified by the appearance of a ferocious tiger. Excuse me, sir. Can you be more specific? If the tiger can't